সো হে গাইজ, তো আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের কাছে লাইট রুম ফটো এডিটিং। ঠিক আছে, তো লাইট রুমের সাহায্যে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করে দেখাবো। ঠিক আছে, তো দেখতেই পাচ্ছ যে আমি একটি ফটো আমার মডেল ক্লিক করে নিয়েছি। ঠিক আছে, তো এই ফটোটি ক্লিক করে নিয়েছি। তো এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা অতটাও আমাকে ভালো লাগছে না। ঠিক আছে, তো আমি এডিটিং করে এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করে তোমাদেরকে দেখাবো। ঠিক আছে, তো এটি চেঞ্জ করার পর এইভাবে লুক চলে আসবে। ঠিক আছে, সো এই এডিটিংটি আমার খুব ভালো লেগেছে। ঠিক আছে, তো আমি অনেক কষ্ট করে ভিডিও বানাই, তো প্লিজ ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করে দিও। তো চলো বেশি কিছু না হলে ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে দিই যে ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে, না হলে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবে না। ঠিক আছে, তো চলো ফার্স্ট আমরা ফটোটা শেয়ার করে নেবো লাইটরুম অ্যাপ্লিকেশনটি তোমরা ডাউনলোড করে নেবে প্লে স্টোর থেকে। ঠিক আছে, তো এই লাইটরুম আমরা শেয়ার করে নিচ্ছি ফটোটা। সো লাইটরুমে শেয়ার হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো এখান থেকে আমরা ব্যাক করে নেব। তো এখান থেকে আমরা ব্যাক করে নিয়েছি। ব্যাক করে নেওয়ার পর লাইটরুম অ্যাপ্লিকেশনটিতে আমরা চলে যাব। লাইটরুম অ্যাপ্লিকেশনটি আমরা অন করছি। সো এখানে লাইটরুম অন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো লাইটরুম অন হয়ে যাওয়ার পর এখানে আমরা এখানে দেখবো যে দেখছো এখানে চলে এসেছি। ঠিক আছে, তো এবার আমরা দেখাই কীভাবে আমি এডিটিংটি করবো। তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো। Everything that brought me alive, going wrong like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no outlet.